Okay, guys, welcome back to the lecture. So we keep going with the implementing the training programs. So from last slide, we go to understand about different training methods you can use for the employees, right? The normal employees. But for this part of the lecture, we're going to understand about how can we implement the program to develop the management team in our organization, right? So it is very important for any organization to take care about management development because first of all, we have the promotion from within policy, right? And this is a major source of management talent. People that work in our organization. And now, if we have any opportunity for management position, we should consider giving it to the people from inside the organization first before we can go outside and look for external candidates if you remember the promotion from within method. And to be able to get promoted, the manager candidates in our organization, they have to have some preparations with some better skills in critical thinking, maybe in problem solving, something like that, so that they can perform management positions in the company. Okay? And management development, they also facilitates the organizational continuity. So it's continue to develop from this state to another state with the people inside the organization develop. So the organization develops when their employees develop as well, right? If they want to develop in the future, they have to prepare their employees and current manager to move up to higher positions, and then they recruit more and more for lower level positions. Okay? And the management development, they should also be aligned with the strategies of the firm. So anything we do, we need to think about the strategies of the firm and whether what we are doing help us to achieve our strategy. Okay? So we have another concept for management development, which is succession planning. So succession planning is an ongoing process of always trying to identify, to assess, and develop the leadership in the organization so that we can perform better. So remember promotion from within, which we get someone within the organization to get promoted, and succession planning. We plan for the succession of the organization. We plan, always planning and identify, assess, and develop the leadership for the organization. Right? So to train management, to train someone to become a manager, what are the methods we have? This is the question we need to answer from the job learning objective. So to train the managers, it's a little bit different from when we train normal employees. So for managers, we also have job rotation. We rotate them through one uh, department to another department so that they can have a broad general knowledge about the firm and they can learn about the firm in more detail. They can also do the coaching or understudy approach, which means they can follow some senior manager in the organization, and they get coaching from that person. So, for example, I am a lecturer right now, right? So now I have an opportunity to get promoted to be a course coordinator. Ví dụ cô là giảng viên và giờ có một cái cơ hội cho giảng viên là trở thành gọi là điều phối cái bộ môn quản trị nguồn nhân lực chẳng hạn. For example, human resource management course coordinator. So if we have a coaching or understudy approach, we will follow the current course coordinator, and follow him and learn from him
and after that I can become a course coordinator. This is about coaching and understudy abroad. What about action learning? Action learning is actually where a management candidates they have opportunity to work in another department to solve a problem in another department so that they can improve their management skills. Okay, so this whole slide is about that the organization that also have to think about how to train and develop their management team so that they can have succession planning strategy and they can perform the strategies of the firms. The managerial positions they can be trained according on the job training principle. They can do job rotation, they can do coaching, they can do action learning. Here are some of the methods of how to train management levels in the organization. So we have the case study method. Case study very common for you guys, right? You do it every week. So they have a case study, a description of a case happened, and then they provide the solutions to the case study. They try to find the problems in the case study, and then they try to find the solutions to solve the problems. You can do management games, so games can be done on computer. They follow the games to help to build their management skills. Go to seminars, yes, seminars about their area. So I used to work in a marketing company, right? And we worked with Facebook and TikTok and YouTube. So when Facebook, they have a seminar about, they introduce the new video feature which they allow the video owners to earn money from video advertisement. We go to seminars. So this is how managers, candidates, they can go to outside seminars to understand more about the market, to meet with people, to do social networking, to gain the knowledge. They also can join university programs. Do you know about this concept, executive MBA? Bạn nào biết cái chương trình executive MBA này? No? So you are very familiar with MBA, right? Executive MBA is something different. It is a program designed for executive positions in the organization. Someone to become top managers. So there are very famous universities in the US like Harvard or I think Cornell University. Some top universities, they provide a very famous executive MBA programs for people around the world, for managers around the world. And they can have the role playing method, which is the person will play the role as a manager and solve the problems, right? And also have corporate universities, which is they build university in corporate. They build a training center for manager in corporate. And we have executive coaches to coach the people to become executive. Executive is a term to use for top managers. Executive là cái từ nếu mà trong quản trị mà cấp độ quản lý các bạn là cấp độ quản lý cấp cao nha các bạn. Ví dụ như là CEO ha, CEO hoặc CFO, Chief Financial Officer. Đó, những cái vị trí đó là những vị trí executive. So for the management development, they also take care about leadership development, management and leadership. So leadership development is we try to develop the leadership skills and the leadership capacity within the organization.
They can do it through talent management or the differential development assignment. You can read about these methods in your textbook, right? And this is a part about if we want to change something in our organization, what can we do? Okay, so this is a question here for you. What is organizational development and how does it differ from traditional approach to organizational change? You can find out your answers in your own time, but I want to introduce you a change model. So when one company or one firm they want to implement a change, it can go through 3 steps. First one is, sorry, can't talk. The first one is unfreezing. Second one is change and refreeze. So this is a change model for organizational change. When we need to change something in the organization, we go a process: unfreezing, change, and refreeze. Maybe unfreezing, change, and refreezing. So first of all, we need to communicate the change, right? Make sure that people unfreezing, maybe they are open to change. They are feel comfortable to change. And then we implement the change. And after we implement the change, we refreeze. It means we get used to the change. And then the change becomes a part of the organization. So for this question here, you can find out the answers yourself and read the textbook to find out the answers. Okay, since a lot of you haven't read the textbook, I recommend you go back with the textbook. Otherwise, you go into the class and ask questions and you have no idea. You have no idea what it is. So this is the guideline how we can bring about a change at work and to make sure that it is an effective process and everyone in the organization that are happy about the change, right? So we first establish a sense of urgency. So we make everyone know things that this change is necessary and we have to do the change. And we mobilize commitment through diagnosis of problems. It means that we develop the commitment in the employees that we want to make it change. So we have to commit to the strategy, to the change. That, okay, we want to change. We really want to change, and what we do is to change, right? Everything we do, we think about that. That is the commitment. We never give up on this. And the next one is to create a guardian coalition. It means that we create a team who can guide people through a change. So a task force, for example, to make sure that this task force will be the leaders for this change. Okay? Then they can develop and communicate a shared vision, so that everyone they can imagine what's going to happen after we change, what is our condition after we change. And then we make the change by helping the employees, maybe training them with the skills they need. We talk to them, inspire them, motivate them. Yes. And we can aim for short-term accomplishments, short-term, thời gian ngắn. And we reinforce the ways of doing things, which is refreeze. And we monitor and assess the progress. Thì ở đây cái phần này nó đang nói về cái vấn đề mà khi một tổ chức có một cái organizational change, có một cái sự thay đổi xảy ra ở mức độ tổ chức, ví dụ như thay đổi về cái
cách vận hành công việc chẳng hạn, đúng không? Thì mình sẽ có hai cái hướng để tiếp cận. Hướng thứ nhất là tiếp cận theo phương pháp truyền thống là thay đổi tổ chức. Hướng thứ hai là phương pháp phát triển tổ chức. Thì các bạn hãy tìm câu trả lời là phương pháp thay đổi tổ chức và phương pháp phát triển tổ chức này nó khác nhau ở chỗ nào ha. Và có một cái model về thay đổi nó rất là nổi tiếng, cô quên tên tác giả rồi, nhưng mà nó đi qua 3 bước. Bước đầu tiên là unfreezing, giống như là rã đông đó các bạn, giống như là bây giờ mọi người đã quen với cái cách làm việc đó, quen với những cái suy nghĩ đó, và bây giờ mình làm thế nào để mình cởi mở cái suy nghĩ và cái cách làm của mọi người ra ha, gọi là rã đông cứng đó. Và sau khi mà mọi người đã cởi mở về cái thay đổi này rồi thì mình bắt đầu thực hiện cái thay đổi. Sau khi thực hiện thay đổi rồi thì mình refreeze, là mình đông cứng lại, nghĩa là mình đã làm quen được với cách làm việc mới, mình quen được cái kiến thức mới, và mọi người bắt đầu gọi là gò cái cách làm việc đi theo cái cách mới này. Và đây là cái guideline mà một cái thay đổi có thể diễn ra một cách có hiệu quả, thì nó có 8 cái guideline. Đầu tiên là mình phải cho mọi người thấy một cái sự gọi là cần thiết của sự thay đổi, cấp thiết của sự thay đổi. Sau đó mình xây dựng được cái sự cam kết của mọi người trong công ty đối với sự thay đổi này, cho họ thấy họ cần phải làm gì và họ cần phải như thế nào để tổ chức được phát triển ha. Và xây dựng một cái đội ngũ gọi là đội ngũ là dẫn đầu với sự thay đổi này. Ví dụ như trong e-learning của Hoa Sen chẳng hạn, cũng có một đội ngũ e-learning, họ sẽ là những người cập nhật nhất, những người rành nhất về hệ thống. Từ đó họ chủ động xây dựng sự phát triển của trường trong việc tiếp cận e-learning. Và cái bước 4 là cái bước mà mình có một cái tầm nhìn chung giữa mọi người với nhau trong công ty. Sau khi mình thay đổi cái này rồi thì mình đạt được cái gì, mình sẽ như thế nào. Sau đó là mình giúp mọi người thay đổi bằng cách có thể là train cho họ những kỹ năng mới này, là đưa ra cái feedback hoặc là những cái đánh giá để giúp cho người ta tiến bộ hơn trong cái việc mà tiếp cận cái cách thực hiện mới. Và tốt nhất là khi mà mình có một cái sự thay đổi nào thì mình có thể nhắm tới những cái mục tiêu ngắn hạn trước, sau đó rồi mới là mục tiêu dài hạn. Và bước 7 thì mình đang nói đến chính xác luôn cái chỗ là refreeze, là đông cứng lại, nghĩa là bây giờ sau khi thay đổi thì mọi thứ làm việc theo cái cách mới ha, gò mọi người đi theo cách làm việc mới. Và cái bước cuối cùng, bước số 8 là mình luôn luôn monitor, kiểm soát và đánh giá cái quá trình, cái quy trình và cái chất lượng của cái thay đổi này nó như thế nào. Đây là cái phần về sự thay đổi tổ chức, sự thay đổi mang tầm ở tổ chức đó các bạn. Okay, so in the last step in the training process is evaluating the training effort. Okay, so after we implement the training program for employees and for managers, also can implement the training program when there is an organizational change. Right? Now the last step, we go into evaluate the training effort. Right? To evaluate the training effort, we have two methods here, which is time series and control experimentation. So for time series, it's easy to understand. So we just measure. You can look at the graph here. This is a time series evaluation. So this is the week, and this is the performance before training. Okay, and this is the performance after training. So they can measure the performance before training and after training to see if there is any increase in the performance. If yes, the training may be effective. If no, we need to consider again. Okay. However, it's not that every time we train employees, we can see that the relation between
performance and training. Why I say this? Because there are many other factors that contribute to the performance. All right. So we are not sure if training is a source of increased performance. Maybe something else. Maybe if we have better incentives, they can perform better, right? So for time series method, we need to consider other factors as well, which can influence the performance of the employees. The second method is controlled experimentation. So in this method, they have two groups of people. Group one is the people who are trained, and group two, people who are not. Then they measure the performance of the people between two groups. They can see the difference. Okay. Do you understand about this point? Do you need me to explain in Vietnamese? Hai phương pháp này có hiểu không các bạn? You understand about these two methods to evaluate the training? Ok các bạn ha, thì ở đây là cái phương pháp mà mình đánh giá cái chương trình đào tạo đúng không? Thì sẽ có hai phương pháp để mà đánh giá cái chương trình đào tạo. Và phương pháp thứ nhất là phương pháp time series, là phương pháp đánh giá theo thời gian đó các bạn. Nghĩa là người ta đánh giá cái năng lực, năng suất làm việc của nhân viên trước và sau khi đào tạo. Thì cái này nó dễ hiểu đúng không? Trước thì bao nhiêu đó, mà sau khi training nó có tăng được lên hay không? Nếu tăng lên thì là có kết quả, training nó có hiệu quả. Còn nếu đứng yên hoặc là giảm xuống thì như thế nào? Tuy nhiên khi mà mình đánh giá kết quả đào tạo thì mình phải xem xét đến những yếu tố khác mà có thể ảnh hưởng tới cái năng suất lao động của nhân viên. Ví dụ như trước chương trình đào tạo sale thấp mà cái chính sách sale, chính sách hoa hồng cho nhân viên chẳng hạn nó không được tốt thì sale thấp. Sau đào tạo công ty đưa ra một chính sách hoa hồng tốt hơn thì bỗng nhiên nhân viên được động viên hơn và làm việc tốt hơn để họ có được cái hoa hồng tốt hơn, thì cái năng lực, cái năng suất lao động họ tăng lên. Thì đây là tăng lên do việc thay đổi chính sách chứ không phải tăng lên do training, không phải tăng lên do đào tạo. Thì khi mà xét đến cái việc đo lường cái hiệu suất lao động trước và sau khi đào tạo, mình cũng phải đo lường những cái yếu tố khác mà có thể ảnh hưởng tới hiệu suất lao động. Okay. Và cái này, cái control experimentation này thì nó nói đến một cái hơi mang tính chất gọi là nghiên cứu một xíu, là khi mà người ta training và người ta muốn đo đạt được cái hiệu quả của việc training thì người ta đưa vào cái gọi là control experimentation, mình gọi là thử nghiệm mà thử nghiệm có kiểm soát. Nghĩa là sao? Nghĩa là người ta sẽ chia các đối tượng được training ra làm hai nhóm. Một nhóm là được training, một nhóm là được training nha các bạn, một nhóm là không được training. Và sau đó người ta sẽ xem cái hiệu suất của hai nhóm này nó như thế nào, trước và sau training đối với nhóm được training, và trước và sau training đối với nhóm không được training thì nó có khác nhau gì hay không. Thì các bạn hiểu cái ý này chưa? Ok ha. So the next point is about some of the training effects we can measure. Một số cái
sự ảnh hưởng của từ cái việc training mà mình có thể đo được ha. So the training effects. So first is reaction. Reaction is the reaction of employees to the training program when they are get trained. The second one is learning. So learning is we can test whether the trainees they learn the new idea, new knowledge, new skills or not. Behavior can measure if the behaviors of the trainees they change after training. The results. So now we compare what are the goals when we deliver the training programs, and now can we achieve the goals or not. Okay. I can talk in again in Vietnamese. So những cái hiệu ứng từ việc đào tạo mà mình có thể đo được đó là thứ nhất là reaction, là cái phản xạ của người học đối với cái chương trình đào tạo. Họ phản xạ như thế nào, họ có trả lời câu hỏi hay không, họ có reaction hay không, cũng là một cái để đo phản xạ thôi. Thứ hai là đối với việc học learning, nghĩa là test xem thử là người ta có đạt được cái kỹ năng hoặc cái kiến thức mà họ đã được train hay không. Và cái thứ ba là behavior, là cái hành động của họ, cái ứng xử của họ trong công việc có thay đổi như thế nào sau khi được training. Ví dụ mình training về một cái người gọi là lễ tân trong khách sạn chẳng hạn, thì trước khi train thì người này họ không có cái kỹ năng chào hỏi khách hàng, không có vui vẻ, không phải lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, làm cho một số khách hàng họ complain, họ không hài lòng, đúng không? Thì sau khi training xong, cô này quay trở lại làm việc và mình nhìn vào cái thái độ, cách cư xử của cô này để mình biết được là thực sự là người này đã có thay đổi trong cái cách làm việc của mình hay chưa. Và cuối cùng là cái kết quả nghĩa là cái mục tiêu mà mình nhắm đến lúc đầu khi mà chưa thực hiện chương trình training là gì. Mục tiêu là tăng năng suất lao động cho tổ chức hay là như thế nào đó. Và đến bây giờ khi training xong thì mình có được đạt được mục tiêu đó hay không. Cái này có thể đo ở mức độ ngắn hạn nhưng mà hoặc là dài hạn ha các bạn. Tại vì nếu mà mình nhắm tới tổ chức tăng năng suất thì đâu phải mình training xong là mình thấy được liền đâu, đúng không? Mình phải xem xét qua một giai đoạn, một thời gian, hoặc 1 tháng, 2 tháng hoặc là 3 tháng. Đó. Thì đây là 4 cái yếu tố mà mình có thể đo khi mà mình xét đến cái hiệu quả của cái việc training. Ngoài 4 yếu tố này thì đây là 2 cái cách thức thực hiện, các bạn, 2 cách thức thực hiện. This is the example of training evaluation form. I'm not sure you can see it, but you can see here they have the form here with all of the information, okay, and they have the score here, the rating before the course, after the course, and overall. So before the course, so now they have some items to evaluate here. What work and family programs are. So how can the trainees they tick here, maybe excellent or something like that, and they will answer those questions, okay, and evaluate. And this is the rating of the instructor. Means the person who delivered the training. Like me, I can mark your paper, I can listen to your presentation and decide if it's excellent or poor or fair or good or something like that. Okay. And some feedback about the course as well, the strong point, the weak point, so that we can improve the next time. So this is an example of training evaluation form. So this is the end of the lecture today. So remember, what is employee orientation and why do we need to do employee orientation? Right? About training, remember AD model. So again, what is AD?
Eddie. What is Eddie, guys? What is A? What is the first A? Analyze the training needs. Okay. Analyze the training needs. Yes, analysis. How about the D? Yes, so analyze, design, develop, implement, and evaluation. And remember what are they and what we cover in each step. So there are a lot of training methods are provided. Okay, so remember on the job training. Okay. We're gonna go back to those slides and remember those about those methods of training. There are a lot of them, so we you may remember the main ones and explain them. These are some of the training delivery methods that we can use to train employees. So we have on-the-job training, we have apprenticeship, we have informal learning, we have what we call job instruction and lectures. We also have program learning or behavior modeling. We have audio-based or audio-visual based. We have vestibule training, training for the real job but from a distance because it's costly or dangerous. Okay, and we have electronic devices or job aid. We also have the big conferencing, something like this. It's a lot. Maybe you remember the main one, like the first few slides. And when you see these terms, like Technics Web um, 2.0 and lifelong learning, you understand what they are. Okay? Lifelong learning, very good example is that we can provide training in English for the employees in our organization. Not just for them to do the job better, but also for them to develop themselves, develop their lifelong learning capacity. Okay? And after with some of the methods, we need to think for the employees. We also can have some other methods to train for management development. So remember, in management development, we have some reasons to do it. We have some reason to do it. Something like this here is promotion from within. We hire someone from inside our organization for the manager position. Okay. In succession planning, we always try to find, to assess, and to develop new managers, future managers for the organization. And for managers training, we also have on-the-job training, which is very, very popular, like rotation, one department to another department. Like coaching, we follow a senior manager. In action learning, we solve a problem in another department. Also have a lot of the methods here, like case study, like management centers, management games, the seminars, the university programs, something like this, right? So you can go back to the summary. We just already covered the methods to train managers, right? And remember, managers, they always need to execute change program for the organization. Because the more we develop, the change we have to make along the way. And how to evaluate training effort. Okay. So any questions so far?